Alguna vez te has preguntado por qué, a pesar de seguir una dieta que consideras equilibrada y saludable, sigues sin do esa extraña y pesadez o una fatiga que no desaparece. Imagina música por un instante a una persona de 65 años, alguien con vitalidad, at y proyectos música que se va a la cama tras una cena larga, convencida de que ha hecho todo bien. Sin embargo, mientras duerme, su cuerpo libra una batalla silenciosa. Sus arterias, en lugar de relajarse, se inflaman, y su flujo sanguíneo se vuelve peligrosamente lento debido a un ingrediente invisible que consumió hace apenas 2 horas. Música camuflado bajo una etiqueta de producto natural. Lo que vas a descubrir hoy no es la típica charla de nutrición que escuchas en los medios convencionales. Vamos a adentrarnos en la verdad oculta sobre ciertos alimentos que todos tenemos en la despensa aquí en España. Productos que compramos con total confianza, pero que para un organismo que ya ha cruzado la frontera de los 60 pueden actuar como un interruptor de riesgo para un accidente cardiovascular nocturno. La chancilla actual es clara. Música levantana entre los 2 y los 6 de la mañana es el momento de mayor vulnerabilidad para nuestro música corazón y lo que pones en tu plato antes de dormir tiene el poder de proteger o situar en una zona de peligro extremo. En este video no solo identificamos estos 7 enemigos disfrazados de amigos, música sino que te explica el mecanismo biológico exacto por el cual están sabotando tu salud mientras sueñas. Quedate hasta el final porque el último elemento de nuestra lista música es uno que la mayoría de los españoles consumimos a diario pensando que es una fuente de juventud, cuando en realidad podría música estar espesando tu sangre de forma alarmante. Antes de empezar, dime en los comentarios desde qué ciudad nos acompañas hoy. ¿Te preocupa especialmente tu tensión arterial durante la noche? Te leo con mucha atención. Ejercicio 1, la mariposa acostada. Música, el relajador de la horta. A menudo, cuando pensamos en la tensión arterial, visualizamos solo el corazón como una bomba incansable. Música, sin embargo, hay un actor secundario que es igual de crítico, y que solimos ignorar al despertar. Música, la arteria aorta. Esta es la autopista principal de tu cuerpo, el conducto por donde fluye toda la vida hacia tus órganos. Música al despertar, tras horas de inactividad, esta vía suele estar rígida y música, el espacio pélvico comprimido. Aquí es donde entra nuestro primer herramienta de supervivencia matutina, la mariposa acostada. Desde un punto de vista fisiológico, este ejercicio no es un simple estiramiento de flexibilidad, es una maniobra de descompresión vascular. Al colocar las piernas en la posición de mariposa, estamos abriendo mecánicamente el área inguinal. En esta zona se encuentran las arterias ilíacas, que son las ramificaciones principales de la aorta. Carraspeo, cuando estas vías se abren, la resistencia periférica disminuye drásticamente. Para que lo entiendas fácilmente, música es como si en una carretera con un embotellamiento de repente abriéramos 3 carriles adicionales. La presión disminuye de inmediato porque la sangre encuentra menos obstáculos para circular. Al reducir esta resistencia, tu ventrículo izquierdo, la parte del corazón que bombea la sangre al cuerpo, no tiene que esforzarse tanto. El resultado es una bajada natural y mecánica de la presión, música sistólica antes incluso de que tus pies toquen la alfombra. Permíteme contar la historia de Santiago,
un professor jubilado que vive en el corazón de Madrid. Santiago, hasta 74 años se consideraba una persona activa, pero cada mañana experimentaba una sensación de pesadez en los senos y un ligero embotamiento. Su tensiómetro marcaba cifras que rozaban los 155 de mercurio apenas 10 minutos después de levantarse. Su médico le había ajustado la medicación, pero el pico matutino persistía. Música todo cambió cuando Santiago decidió dedicar solo 3 minutos a la mariposa acostada antes de apagar los sabanas. Al principio música, sus caderas estaban rígidas, pero al cabo de una semana la magia ocurrió. Al facilitar el flujo hacia sus extremidades inferiores, música el corazón de Santiago dejó de trabajar en exceso al despertar. En su última revisión, su tensión matutina se había estabilizado en 130 de mercurio. No fue música un milagro, fue física aplicada a su propio cuerpo. Santiago dice ahora que hizo música, 3 minutos son su escudo invisible contra un susto mea. No necesitas ropa deportiva ni salir al salón, música hazlo ese. Posición inicial. Tumbado boca arriba con la almohada preferable, ment boja para que tu culo esté alineado con la columna. El movimiento dobla los rodillas y juntas suave, ment los plantas música de tus pies, deja que los rodillas caigan hacia los lados, hacia el colchón por su propio peso. Música no fueces, deja que la graved adhoga el trabajo por ti, la conexión. Coloca tu mano derecha sobre el corazón y tu mano izquierda sobre el abdomen bajo. Esto ayuda a conectar tu sistema nervioso con el movimiento, la respiración. Inhala profundamente por la nariz sin do como tu abdomen se eleva y exhala muy lentamente por la boca como si soplaras una vela sin querer apagarla. Realiza esto durante 15 a 20 respirations completas. Al terminar notarás un ligero calor en tus piernas. Es música, calor es el flujo sanguíneo nutriendo tus tejidos y liberando la presión de tu pecho. Música es la señal de que tu cuerpo está listo para empezar el día con seguridad. Nota importante, música si este pequeño cambio ha resonado contigo, recuerda que cuidar tu corazón empieza por estos pequeños gestos de amor propio. Si te gustaría seguir descubriendo cómo approachar tu salud con sabiduría, te invito a que te unas a nuestra comunidad suscribiendo al canal. Música tu bienestar es nuestra prioridad. Ejercicio 2. Música el bomio de tubilos, el segundo corazón en acción. Si el primer ejercicio se centraba en abrir los grandes autopistas de tu música cuerpo, este segundo paso es vital para gestionar el tráfico de regreso. En el mundo de la medicina vascular, música a menudo nos referimos a los músculos de los pantorrillas como el segundo corazón. Porque mientras tu corazón bombea sangre hacia abajo con la ayuda de la gravedad, el camino de vuelta desde los pies hasta el pecho es una lucha constante cuesta arriba contra esa misma fuerza. Durante los 7 u 8 horas que pasas durmiendo, tu sistema circulatorio entra en un estado de reposo profundo. La sangre tiende a acumularse en las zonas más bajas y el ritmo de retorno disminuye. El gran peligro ocurre en el preciso instante en que decides incorporar. Si pasas de estar tumbado a estar de pie sin una preparación previa, la gravedad tira de la sangre hacia tus piernas de forma súbita. Esto provoca un fenómeno conocido como hipotensión ortostática, un bajón de tensión que tu corazón intenta compensar a toda velocidad y con mucha presión para enviar oxígeno al cerebro.
Estes furioso repentino is el que piud desencadena. Hay una crisis hypertensiva en el peor de los casos, un mero que termen en una queda peligrosa. Música, el bomeo de tubilos is la leve para encender los motors de retorno antes de que is estrés ocurra. Música, imaginemos la situación de Bautista, un antiguo apergidor de 72 años que vive en una zona de costas en Bilbao. Bautista levaba meses notando que al levantarse de la cama para ir al baño, sentía un latigazo en los sienes y una visión borrosa que le obligaba a sentarse de nuevo rápidamente. Música, su miedo no era solo la tensión, sino sufrir una queda que le restara autonomía. Música, Bautista implementó una rutina sencilla. Antes de retirar el edredón, dedicaba exactamente un minuto y medio a realizar movimientos circulares y de flexión con sus tubilos. Al activar los músculos gemelos, Bautista estaba accionando mecánicamente los válvulas de sus venas, empujando la sangre hacia arriba de forma graduada. En las 2 semanas, el latigazo desapareció. Su corazón ya no recibía esa demanda brutal de energía al ponerse de pie, porque la sangre ya estaba en movimiento antes de que él abandonara la horizontalidad. Música, este ejercicio es tan discreto que puedes hacerlo incluso si tu perja sigue durmiendo al lado. Sigue estos pasos, extensión y flexión, con las piernas estiradas bajo la manta, apunta con los dedos de los pies, hacia la pared de enfrente como una bailarina, y luego tira de ellos hacia tu cara. Siente como si tensa y si relaja la pantorrilla, repite este movimiento 20 veces, círculos de seguridad. Gira ambos pies dibujando círculos amplios en el sentido de los agujas del reloj música y luego en sentido contrario. Haz 10 giros por cada lado. Música, esto no solo ayuda a la sangre, sino que lubrica la articulación del tubilo para evitar tropiezos al caminar. La contracción final aprieta los dedos de los pies como si quisieras agarrar una monda con ellos. Mantén 3 segundos y suelta. Al realizar esta secuencia, estás enviando una señal clara a tu sistema cardiovascular. Música, estamos listos para movernos. La sangre oxigenada llegará a tu cerebro de forma constante y tu tensión arterial se mantendrá en niveles de seguridad. Música, evitando esos picos matutinos tan temidos. Cuidar de tu circulación es la media inversión que puedes hacer para mantener tu independencia. Música, si crees que estos consejos pueden ayudar a alguien, amigo o compañero, que también sufre de esos incómodos mareos al levantarse, no dudes en compartir este video con él. Juntos hacemos que la música, salud, sea más sencilla para todos. Ejercicio 3, la isometría de palmas, el secreto de la vasodilatación natural. Tras haber despertado las arterias de nuestras piernas y activado el retorno venoso, llegamos a uno de los descubrimientos más fascinantes de la medicina deportiva aplicada a la salud cardiovascular. En la última década, la famosa música isométrica puede parecer magia, pero la ciencia detrás de este ejercicio es tan sólida como el granito de las montañas del Guadarrama. Este movimiento no busca fortalecer tus músculos para el gimnasio, sino música utilizar tus manos como un interruptor químico para relajar todo tu sistema arterial. Cuando hablamos de tensión alta, el probable, mesul sur la rigidez de los pads arteriales, imagina que tus arterias son como una tubería de metal antigua que si música ha vuelto estrecha. Para bajar la presión, necesitamos que esa tubería se convierta en una manguera de goma flexible, como lo logramos sin fármacos químicos inmediatos. La respuesta es el óxido nítrico. Al realizar una presión isométrica, es decir,
una tensión muscular sin movimiento, el cuerpo detecta una resistencia. Música en el momento en que soltamos esa presión, se produce un fenómeno llamado hiperemia reactiva. El revestimiento interno de tus arterias, el endotelio, libera una descarga de óxido nítrico. Este gas es el vasodilatador más potente de la naturaleza. En segundos, viaja por tu torrente sanguíneo ordenando a los pads de tus arterias que se relajan y se expanden. Realizar esto antes de levantarse es como dar a tu corazón un camino libre de obstáculos para empezar el día. Permitim hablar de Don Braulio, un arquitecto jubilado que vive en la solada ciudad de Murcia. Braulio siempre fue un hombre de gran energía. Música pero al cumplir los 69 años empezó a notar que sus mañanas eran pesadas. Música sente una tensión constante en el pecho que solo remite tras música el desayuno. Braulio es un hombre de números, así que empezó a notar su tensión. 158 sobre 92 era su cifra habitual al despertar. Braulio comenzó a practicar la isometría de palmas justo después del baño de tubelos. Al principio dudaba que un gesto tan sencillo pudiera ayudar a alguien con hipertensión diagnosticada. Sin embargo, tras 10 días de práctica constante bajo el edredón, notó algo increíble. El hormigueo que solía sentir en las manos desapareció música, y su tensión sistólica bajó una media de 8 puntos. Para Braulio, este ejercicio se convirtió en su momento de paz técnica, música antes de enfrentarse al mundo. Hoy, a sus 75 años, presume de tener una salud vascular que sorprende incluso a su cardiólogo en el centro de salud. Para que este ejercicio funcione, la clave no es la fuerza bruta, sino la precisión. Música sigue estos pasos sin salir de la cama. La posición, junta las palmas de tus manos frente al pecho, música en la posición que muchos asocian con la oración. Mantén los codos hacia fuera alineados con tus muñecas, la cara controlada, música presión a una palma contra la otra. No lo hagas con todas tus fuerzas, aplica aproximadamente un 30% o 40% de tu capacidad máxima. No debes temblar, música solo sentir la tensión en tus antebrazos y pecho. El tiempo de retención. Mantén esa presión constante mientras cuentas lentamente hasta 10. Música es fundamental que no contengas la respiración. Sigue inhalando y exhalando con suavidad mientras aprietas. Música la liberación vital. Suelta la presión de golpe y deja descansar tus manos sobre el colchón con las palmas hacia arriba. Quédate quieto durante 15 segundos. En ese momento es cuando el óxido nítrico en tus arterias. Sentirás un calorcito o un ligero hormigueo. Eso es la vida flyendo sin resistencia. Repite este ciclo 3 veces. Al terminar, tu cuerpo no solo estará más oxigenado, sino que habrás reducido mecánicamente el estrés sobre tu corazón, preparándolo para el esfuerzo físico de ponerse de pie. Tu cuerpo es una máquina perfecta, música que a veces solo necesita el manual de instrucciones adecuado. Si estos ejercicios te están resultando útiles, no olvides que la salud es un camino que se recorre mejor en compañía. Si tienes algún amigo en tu círculo que también cuida su corazón, envíale este video. La prevención es el mejor regalo que podemos compartir. Ejercicio 4, música respiración 478, el interruptor del estrés matutino, música legamos al paso final y posiblemente al más transformador de to-dos. Música tras haber preparado físicamente tus arterias y activado la circulación de tus piernas,
Necesitamos ajustar el centro de mando, tu sistema nervioso. Muchas personas mayores de 60 años no son conscientes de que el simple hecho de despertar genera un pico de cortisol, la hormona del estrés. Música que tensa los pads arteriales de forma automática, si a esto le sumamos la preocupación por los tareas música del día o los achaques habituales, tenemos la receta perfecta para una crisis hipertensiva. La técnica de respiración 478 es en esencia un tranquilizante natural sin efectos secundarios. Música para entender por qué este ejercicio es vital, debemos hablar del nervio vago. Este nervio es como el freno de mano de un coche. Es el encargado de decirles a tu corazón y a tus pulmones que se relajen. Cuando respiramos de forma superficial y rápida, como solimos hacer al despertar con prisas, activamos el sistema simpático, el música de lucha o huida. Esto dispara las pulsaciones y estrecha los vasos sanguíneos. Música, la técnica 478, desarrollada originalmente por expertos en medicina integrativa y validada por numerosos estudios de cardiología, obliga al cuerpo a entrar en un estado de predominio parasimpático, al retener el aire y exhala durante más tiempo del que inhalamos. Estamos enviando una señal química, música directa al cerebro. Estamos a salvo, no hay peligro. Esta música reduce la frecuencia cardíaca de inmediato y permite que la sangre fluya con una suavidad que ningún otro ejercicio físico puede igualar. Música es el toque final de sedación arterial antes de abandonar la protección de tus sabones. Música conozcamos a Don Teodoro, un religioso jubilado que vive en una luminosa calle de Salamanca. Teodoro siempre fue una persona meticulosa, pero al cumplir los 70 empezó a notar que sus despertares eran ansiosos. Notaba una opresión en el pecho, y sus mediciones de tensión al despertar solían arrojar un preocupante 165/98. Su médico le explicó que su hipertensión de bota blanca se trasladaba también al hogar por su propio nerviosismo matutino. Teodoro decidió cerrar su protocolo de ejercicios, bojó la manta con la respiración música 478. Al principio le costaba, aguantar los tiempos, pero los 3 semanas de práctica constante algo cambió profundamente. Ya no sentía es nudo en la garganta al abrir los ojos. Su tensión matutina se estabilizó en un saludable 135/85. Teodoro suele decir que este ejercicio no solo le bajó la tensión, sino que le devolvió la capacidad de disfrutar de su primer café del día con una cama que no sentía desde su juventud. Este ejercicio es el más sencillo de realizar, pero requiere una ejecución precisa para activar el nervio vago. Preparación: mantén tumbado boca arriba, puedes colocar una mano en el pecho y otra en el abdomen para asegurar de que la respiración es diafragmática. Que se mueva tu vientre, no tus hombros. Música inhalación 4 segundos. Cierra la boca y inhala silenciosamente por la nariz mientras cuentas mentalmente hasta 4. Música siente como tus pulmones se llenan desde la base. Retención 7 segundos. Mantén el aire en tus pulmones durante 7 segundos. Música es el momento crítico donde el oxígeno se intercambia de forma óptima y el sistema nervioso empieza a calmarse. Exhalación 8 segundos. Música suelta el aire completamente por la boca hacen do un sonido de lido como un suspiro largo mientras cuentas música hasta 8. Es vital que la exhalación sea el doble de larga que la inhalación. Realiza este ciclo 4 veces. Al terminar la última exhalación, música quédate un minuto en silencio absoluto, sienten
do la paz que recorre tu cuerpo. Música ahora sí, tu corazón está blindado, tus arterias están elásticas, y tu mente está despejada. Estás listo para levantar y conquistar música el día. Tu salud es el activo más valioso que posees y dedicar estos 5 minutos cada mañana es la media muestra de respeto hacia ti mismo. Si este protocolo te ha ayudado a sentirte más seguro, te animo a que te suscribas para no perder nuestras próximas guías de bienestar. No olvides compartir este conocimiento con tus seres queridos. Música, cuidar de los demás es también cuidar de uno mismo.